Hello, good afternoon to all of you. Today we are going to discuss some short examples in the given textbook. In last lecture we already studied some special integral in which there are 6 identities that we have already proved in last lecture. Here first example is that evaluate the integration 1 upon 4x square plus 11 with respect to dx. We call it as equation number first. आणि जो लास्ट लेक्चर मध्ये आपण टॉपिक बघितलाय सब स्पेशल इंटिग्रल, त्यामध्ये अशा टाइपचे इंटिग्रेशन्स आपण बघितले की ज्यामध्ये a(x2 + bx + c) च्या फॉर्मॅट मध्ये फंक्शन असेल आणि त्याला इव्हॅल्युएट करायचं असेल तर या ठिकाणी x2 चे कोएफिशिएंट आपल्याला 1 करावा लागतात. मग तो 1 करण्यासाठी या ठिकाणी आपण काय करणार आहोत, त्यामधला 4 जो असेल तो कॉमन घेतलाय. इनसाइड इंटिग्रेशन x2 प्लस ज्या ठिकाणी 4 ऍब्सेंट असेल त्या ठिकाणी 4 ने डिवाइड करायचे विथ रिस्पेक्ट टू dx which is equal to 1/4 इंटिग्रेशन 1 upon x2 प्लस ही जी क्वांटिटी असेल त्याला एका पर्टिक्युलर नंबरच्या स्क्वेअरच्या फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करा. हा 11 upon 4 म्हणजे काय असेल, square root 11/2 bracket square with respect to dx. And we know that since integration 1 upon x2 plus a square with respect to dx is equal to 1/a tan inverse of x upon a plus constants. या ठिकाणी या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपल्याला याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. 1 upon x2 plus a square where value of a is nothing but square root 11 upon 2. सर कंपॅरिझन जर आपण केलं तर हा फॉर्म्युला या ठिकाणी अप्लाय करा which is nothing but 1/4 tan inverse of 1/4 as it is into 1 upon a, that is value of a is nothing but square root 11/2 into tan inverse of value of x is x upon value of a is nothing but square root 11 upon 2 plus constant c which is equal to हा जो 2 असेल तो डिवाइडचा डिवाइड न्यूमरेटरला शिफ्ट होईल आणि 2/4 is nothing but 1/2 into square root 11 into tan inverse of या ठिकाणचा डिवाइडचा 2 जो असेल तो न्यूमरेटरला शिफ्ट होईल आणि आन्सर असेल twice x divided by square root 11 plus constant c which is the required answer. After that, solution of the example number second. Here example is that integration 1 upon square root 3x2 minus 7 with respect to dx. We call it as equation number first. पण या ठिकाणी या टाइपचे इंटिग्रेशन सॉल्व करायचे असेल तर x2 चे कोएफिशिएंट आपल्याला 1 करायचं आहे आणि मग 1 करायचं असेल तर तो 3 त्यामधनं कॉमन घ्यावा लागेल आणि देयरफॉर नेक्स्ट लाइन इंटिग्रेशन 3 कॉमन घेतला तर तो स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आल्यावर काय असेल 1 upon square root 3 into square root of x2 minus 7/3 with respect to dx. हा जो कॉन्स्टंट स्क्वेअर रूट 3 असेल तो इंटिग्रेशनच्या आउटसाइड या that is 1/square root 3 into integration square root of x2 minus हा जो 7/3 असेल तो एका पर्टिक्युलर नंबरच्या स्क्वेअरच्या फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करा. तर 7/3 म्हणजे काय असेल square root 7 upon 3 whole bracket square with respect to dx. मग आपल्याला याचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला माहिती आहे. इंटिग्रेशन 1 upon square root x2 minus a square is nothing but 6 integration 1 upon x2 minus a square with respect to dx. याचे इंटिग्रेशन जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल या ठिकाणी स्क्वेअर रूट टाका. 1 upon square root x2 minus a square is nothing but log of mod x plus square root x2 minus a square plus constant c. हा तो फॉर्म्युला असेल. त्यामध्ये फक्त a ची व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी स्क्वेअर रूट 7/3 सबस्टिट्यूट करायची. रिमेनिंग ऑल आर सेम and therefore final answer capital I equal to 1/square root 3 constant as it is into हे जे इंटिग्रेशन असेल त्याला हा फॉर्म्युला अप्लाय करा. आन्सर असेल log of x plus square root x2 minus a square is nothing but x2 minus value of a is nothing but square root 7/3 bracket square plus constant of integration c and which is nothing but 1 upon square root 3 log of
mod x plus square root x square minus आता रूट 7/3 चं ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे काय असेल 7/3 plus concept of integration which is the required answer of the example number 2. Now we are going to discuss the solution of example number 3. Here example is that integration sin twice x divided by 3 sin raised to 4x minus 4 sin square x plus 1 with respect to dx. अशा टाइपचे इंटिग्रेशन सॉल्व करायचं असेल तर हा जो डिनॉमिनेटरची क्वांटिटी असेल त्याला एका पॉलिनॉमियलच्या फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करा. ते कसे करता येईल which is equal to integration sin twice x divided by हा जो sin raised to 4 असेल त्याला in terms of sin square एक्सप्रेस करा. sin raised to 4x म्हणजे nothing but sin square x चा स्क्वेअर असेल minus 4 into sin square x plus 1. हे पॉलिनॉमियल फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट झालं. तुम्ही या ठिकाणी sin square x ला जर t पुट केलं तर डिनॉमिनेटरला असेल 3t square minus 4t plus 1 आणि जे काही sin square x असेल त्याचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करा with respect to dx. And therefore next slide that integration can be written as capital I equal to numerator is sin twice x, but sin twice x is nothing but 2 sin x into cos x divided by 3 sin square x minus 4 sin square x plus 1. या ठिकाणी sin square x चा स्क्वेअर असेल with respect to dx. We call it as equation number 1. आणि मग या फर्स्ट इक्वेशनला आपल्याला त्या स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करायचं. कुठल्या dt डिवाइड बाय at² plus bt plus c. पण ते कन्वर्जन करण्यासाठी या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करावं लागेल. पुट हा जो sin square x असेल त्याची व्हॅल्यू t सबस्टिट्यूट करा. त्याच्या दोन्ही साइड जर आपण डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट केलं तर sin square x चं डेरिव्हेटिव्ह असेल 2 sin x पुन्हा sin x चं डेरिव्हेटिव्ह cos x is equal to dt upon dx. या ठिकाणी जर डिवाइड जर dx असेल तर इकडे मल्टिप्लाय करा. फायनली आपल्याला मिळेल 2 sin x into cos x with respect to dx is equal to dt. मग या सबस्टिट्यूशन सगळे इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करा. या ठिकाणी 2 sin x cos x into dx याची व्हॅल्यू असेल dt. ज्याच्या ठिकाणी sin square x असेल त्या ठिकाणी t सबस्टिट्यूट करा and therefore equation 1 become that is capital I equal to 2 sin x cos x into dx त्याची व्हॅल्यू असेल dt. टोटल डिवाइड बाय 3 टाइम व्हॅल्यू ऑफ sin square x is nothing but t त्याचा स्क्वेअर असेल मायनस 4 टाइम sin square x is nothing but t plus 1. हे जे इंटिग्रेशन असेल ते आपण स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट केले. वी कॅन कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इंटिग्रल वी मेक द कोएफिशिएंट ऑफ t square as unity. मग या ठिकाणी t square चे कोएफिशिएंट जर 1 करायचं असेल तर त्याबद्दल 3 ऑल आउट कॉमन घ्या. therefore capital I equal to इंटिग्रेशन 1/3 टाइम इथं आपण 3 कॉमन घेतला. यामध्ये असेल t square ज्या टर्म्स मध्ये 3 ऍब्सेंट असेल त्यामध्ये 3 ने डिवाइड करायचं असेल. या ठिकाणी काय मायनस 4/3 into t प्लस 1/3 ब्रॅकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू t. हा जो 1/3 कॉन्स्टंट असेल तो इंटिग्रेशनच्या आउटसाइडला लिहा. दॅट इज 1/3 इंटिग्रेशन 1/t स्क्वेअर मायनस 4/3t प्लस 1/3 विथ रिस्पेक्ट टू dt. मग आपण कंप्लीट स्क्वेअरचं कन्सेप्ट लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलाय. व्हॉट इज द कंप्लीट स्क्वेअर? कंप्लीट स्क्वेअर इज नथिंग बट या ठिकाणी 1/2 into coefficient of t. What is the coefficient of t? That is -4/3. या t चा सहगुणक किती असेल -4/3 आणि या क्वांटिटीचा स्क्वेअर या डिनॉमिनेटर मध्ये एकदा ऍड करायचा आहे एकदा सबट्रॅक्ट करायचा आहे. किती येईल तो 2 ने 4 ला डिवाइड करा. दॅट इज -2/3 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर केला तर तो असेल 4/9. ही जी 4/9 क्वांटिटी असेल ती या डिनॉमिनेटर मध्ये एकदा ऍड करा एकदा सबट्रॅक्ट करा. and therefore next term capital I equal to 1/3 integration 1/t square minus next term is -4/3 into t
आणि त्यामध्ये 4/9 एकदा ऍड करा, दॅट इज प्लस 4/9 मायनस 4/9 आणि पुढची टर्म असेल प्लस 1/3 विथ रिस्पेक्ट टू dt. म्हणजे जे डिनॉमिनेटरचं एक्सप्रेशन असेल त्याला ब्रॅकेटच्या स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा. तो पुढच्या स्टेपला असेल दॅट इज कॅपिटल I इक्वल टू 1/3 इंटिग्रेशन 1 फर्स्ट 3 टर्मचं ऑब्झर्वेशन करा. त्या पहिल्या 3 टर्म्स मध्ये काय असतील t मायनस 2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर असेल, दॅट इज t मायनस 2/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि उरलेल्या ज्या 2 टर्म्स असतील त्यांची ऍडिशन करा. या ठिकाणी दोघांचा बेस सेम आहे का नाही, तर अगोदर एलसीएम फाइंड आउट करा, एलसीएम ने न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करा मग ऍडिशन करा. मग एलसीएम असेल 9 ने या ठिकाणी मल्टिप्लाय केलंय, 3 ने 9 ला डिवाइड करा, दॅट इज -4 + 3 दॅट इज -1/9 with respect to dt which is equal to 1/3 integration dt upon t minus 2/3 bracket square minus 1/3 bracket square with respect to dt. मग हे स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये आपण कन्वर्जन केलंय. त्याचा फॉर्म्युला या ठिकाणी असेल here integration 1/x² minus a² with respect to dx is nothing but x² minus a², that is 1/2 a log of x minus a divided by x plus a plus constants. या दोघांचं कंपॅरिझन करा. इंटिग्रेशन फक्त व्हेरिएबल चेंज झाला, या ठिकाणी dt होता, या ठिकाणी dx आहे. या ठिकाणी टोटल क्वांटिटी म्हणजे x असेल, दॅट इज x² मायनस ही टोटल क्वांटिटी a असेल, a चा स्क्वेअर असेल. फक्त या ठिकाणी x आणि a चे व्हॅल्यूज जर रिप्लेस करा, वी गेट द फायनल आन्सर अँड देयरफॉर capital I equal to 1/3 as it is into 1/2 times value of a, here value of a is 1/3 into log of x minus a, here value of x is t minus 2/3 minus value of a that is 1/3 total divided by x that is t minus 2/3 plus value of a that is 1/3 प्लस कॉन्स्टंट c. सगळ्यांचे ऍडजस्टमेंट करा. या ठिकाणी इंटिग्रेट कॅन्सल 1/2 लॉग ऑफ, या ठिकाणी t मीन्स काय, आपण जी व्हॅल्यू ची सबस्टिट्यूट केली, t इज नथिंग बट sin स्क्वेअर, ती व्हॅल्यू त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करा, आपल्याला फायनल आन्सर मिळेल sin स्क्वेअर x. किंवा अगोदर त्याचे एलसीएम फाइंड आउट करा, काय असेल तो 3t minus 2 minus 1 that is -3 divided by 3t minus 2 plus 1 that is -1 plus constants which is equal to 1/3 log of 3 sin square x minus 3 divided by 3 sin square x minus 1 plus constant c, which is the required answer of the example number 3. Now we are going to discuss the solution of example number 4. आणि एक्झाम्पल नंबर 4 चं आन्सर फाइंड आउट करताना थोडं केअरफुली तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करा. थोडंसं अवघड एक्झाम्पल दिलंय. एक्झाम्पल इज दॅट कॅपिटल I इक्वल टू इंटिग्रेशन इन ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट tan x प्लस स्क्वेअर रूट cot x विथ रिस्पेक्ट टू dx. म्हणजे एक्झाम्पल असेल तर अगोदर 2-4 कन्वर्जन्स असतील, त्या कन्वर्जन नंतर हे एक्झाम्पल एका स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट होईल आणि मग आफ्टर कन्वर्जन वी कॅन सॉल्व बाय युजिंग सम सुटेबल फॉर्म्युला and therefore above integral can be written as inside the bracket tan x plus cot x is nothing but the reciprocal of tan x and therefore which is nothing but 1/square root tan x plus with respect to dx. We can rationalize the bracket term. We get integration tan x into tan x is nothing but square root tan x into square root tan x, that is tan x plus 1 divided by square root tan x with respect to dx. या ठिकाणी tan x plus 1 divided by square root tan x, या ठिकाणी आपण पोहोचलो, that is capital I equal to square root tan x plus 1 divided by square root tan x with respect to dx. To solve this type of integral, we can put square root tan x
is equal to t. Taking square on both sides, we get tan x is equal to t square. From this expression, we can find the value of x is equal to tan inverse of t square. And therefore, next term, if we differentiate this x equal to tan inverse t square with respect to x, we get 1 dx is equal to tan inverse of t square. So derivative is 1 upon 1 plus t square the square with respect to t square the square into derivative of t square, that is twice t with respect to dt. That is dx equal to 2t upon 1 plus t raised to 4 with respect to dt. And therefore equation 1 becomes that is capital I equal to, what is the value of tan x? Tan x is nothing but t square plus 1 total divided by square root tan x is nothing but t into value of dx, but dx is nothing but twice t divided by 1 plus t raised to 4 with respect to dt. मग यामधला जर tt असेल तो सिंगल t कॅन्सल करा. फायनल 2 टाइम t square plus 1 divided by 1 plus t raised to 4 with respect to dt. यामध्ये टू जो असेल तो इंटिग्रेशन च्या आउटसाइड या जे इक्वल टू 2 टाइम इंटिग्रेशन t square plus 1 मधलं t square कॉमन घ्या. मग या ठिकाणी t square जर आपण कॉमन घेतला तर आतमध्ये असेल 1 plus 1 upon t square टोटल डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर मधून t square कॉमन घ्या. t square जर आपण कॉमन घेतला तर या ठिकाणी असेल t square plus 1 upon t square with respect to dt. या ठिकाणी कॉमन t square कॅन्सल करा. दॅट इज कॅपिटल I इक्वल टू इंटिग्रेशन 1 plus t square 1 plus 1 upon t square upon t square plus 1 upon t square. हे जे असेल त्याला एका स्क्वेअरच्या टर्म्स मध्ये ऍडजस्ट करा. ते असेल t square मायनस किंवा t मायनस 1 by t ब्रॅकेट स्क्वेअर. ही टर्म आपल्याला ऍडजस्ट करायची असेल तर त्या ठिकाणी t square plus 1 upon t square त्यामध्ये एकदा +2 करा आणि एकदा -2 करा विथ रिस्पेक्ट टू dt. हे का केलं आपण या ठिकाणी? तर 1 plus t square ही जी टर्म असेल ती 1 minus 1 upon t चं डेरिव्हेटिव्ह असेल. 1 minus 1 upon t चं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे? t minus 1 upon t चं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे? t चं डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि -1 upon t square चं डेरिव्हेटिव्ह असेल -1 upon t square. हे मायनस मायनस काय होईल? प्लस. पण t minus 1 upon t चं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? 1 plus 1 upon t square. मग ते डेरिव्हेटिव्ह या ठिकाणी ऍडजस्ट करण्यासाठी आपण याला कॉम्प्लीट स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट केलंय. आणि मग तो कॉम्प्लीट स्क्वेअर काय असेल? नेक्स्ट टर्मला which is equal to 2 टाइम 1 plus 1 upon t square टोटल डिवाइड बाय t minus 1 upon t bracket square plus 2 with respect to dt which is equal to, मग या ठिकाणी t minus 1 by t ची व्हॅल्यू आपण सेकंड व्हेरिएबल सबस्टिट्यूट करू. दॅट इज t minus 1 by t equal to u. Taking derivative on both sides with respect to t, we get 1 minus derivative of 1 upon t itself, 1 minus 1 upon t square, minus minus plus 1 plus 1 upon t square with respect to dt is equal to d. पण या ठिकाणी 1 plus 1 upon t square into dt, 1 plus 1 upon t square into dt याची व्हॅल्यू आपल्याला du मिळाली आणि t minus 1 upon t ची व्हॅल्यू आपण u सबस्टिट्यूट केली. Call it as equation number second, and therefore equation second become capital I equal to 2 times integration 1 plus 1 upon t square with respect to dt. त्याची व्हॅल्यू du असेल. टोटल डिवाइड बाय t minus 1 upon t त्याची व्हॅल्यू u असेल. त्याचा स्क्वेअर दिलाय म्हणजे u square plus 2 आणि हे इंटिग्रेशन असेल इन टर्म्स ऑफ u. त्याचं इंटिग्रेशन सिंपल असेल. दॅट इज कॅपिटल I equal to 2 times 1 upon a. Here value of a is nothing but square root 2. हा 2 म्हणजे काय असेल? स्क्वेअर रूट 2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर असेल. याचा फॉर्म्युला काय आहे? dx divided by x square plus a square is nothing but 1 by a tan inverse of x by a plus constant c. That is 2 as it is into 1 by a, that is 1 upon square root 2 into tan inverse of
x upon a, value of x is u divided by value of a is square root 2 plus constancy, which is equal to square root 2 tan inverse of, put the value of u is nothing but t minus 1 by t minus 1 by t divided by square root 2 plus constancy is equal to square root 2 into tan inverse of, put the value of t, but value of t is nothing but square root tan x, and therefore square root tan x minus 1 upon square root tan x divided by square root 2 plus constancy, which is equal to square root 2 tan inverse of, या दोघांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, स्क्वेअर रूट tan x into square root tan x, that is tan x minus 1, जो डिवाइड चा स्क्वेअर रूट tan x असेल तो डिनॉमिनेटरला शिफ्ट करा, that is square root 2 into square root tan x plus constant of integration c, which is the final answer of example number 4. Now we are going to discuss the solution of example number 5. Now we are going to discuss the solution of example number 5. That is capital I equal to integration 1 upon 2 minus 3 sine of twice x with respect to dx. We call it as equation number first. आपण या टाइपचे इंटिग्रेशन बघितले, टू इव्हॅल्युएट द इंटिग्रल ऑफ द टाइप 1 upon a sin twice x plus b cos twice x plus c with respect to dx. जर या टाइपचे इंटिग्रेशन आपल्याला दिलं असेल तर त्या ठिकाणी व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करावी लागते, tan x equal to t, सबस्टिट्यूशन केलं तर या ठिकाणी dx ची व्हॅल्यू असणार आहे dt upon 1 plus t square, sin twice x ची व्हॅल्यू असेल twice t upon 1 plus t square आणि cos twice x ची व्हॅल्यू असते 1 minus t square divided by 1 plus t square. मग याच्या टाइपचे एक्सप्रेशन असेल तर अशा प्रोसेसने आपल्याला फॉलो करायचं आहे. मग पहिली प्रोसेस काय असेल, पहिली स्टेप tan x equal to t सबस्टिट्यूट करायचं आहे. त्याला जर आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर dx ची व्हॅल्यू असेल dt upon 1 plus t square. एक्सप्रेशन मध्ये sin twice x असेल तर sin twice x ची व्हॅल्यू पुट करायची twice t divided by 1 plus t square, और एक्सप्रेशन मध्ये जर cos twice x असेल तर cos twice x ची व्हॅल्यू असेल 1 minus t square divided by 1 plus t square. मग या वेने आपल्याला पुढे जायचं आहे आणि त्याचं सोल्युशन फाइंड आउट करायचं. आणि देयरफॉर पुट फर्स्ट tan x equal to t, then dx equal to dt upon 1 plus t square and sin twice x equal to twice t divided by 1 plus t square. Put all these values in equation number first and therefore equation 1 become capital I equal to integration value of dx 1 upon 2 minus 3 times value of sin twice x is nothing but 2t divided by 1 plus t square into value of dx which is nothing but dt divided by 1 plus t square, dt upon 1 plus t square. And therefore next term, capital I equal to integration, या ठिकाणचं 1 plus t square ने 2 ला मल्टिप्लाय करा, आपल्याला मिळेल 2 into 1 plus t square minus 3 into 2t total divided by 1 plus t square into dt upon 1 plus t square. या ठिकाणी डिवाइड 1 plus t square कुठे शिफ्ट होईल न्यूमरेटर आणि पुढच्या टर्म मध्ये असेल इंटिग्रेशन 1 plus t square डिवाइड बाय त्या 2 ने आत मध्ये मल्टिप्लाय करा 2 plus 2t square 3 into 2 that is minus 60 into dt divided by 1 plus t square. हा जो कॉमन 1 plus t square असेल तो कॅन्सल करा, पुढच्या स्टेपला असेल इंटिग्रेशन dt divided by 2t square minus 60 plus 2. Call this as equation number second आणि हे जे इक्वेशन असेल ते कशामध्ये कन्वर्ट झालं dt divided by 80 square plus bt plus c, की ज्यामध्ये जर आपल्याला इंटिग्रल फाइंड आउट करायचा असेल तर t square चं कोएफिशिएंट आपल्याला 1 करावं लागेल. या ठिकाणी कोएफिशिएंट जर 1 करायचा असेल तर त्यामधनं 1/2 कॉमन घ्या,
dt upon t square minus 3t plus 1 आणि मग त्याला कंप्लीट स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट करा. आफ्टर कंप्लीट स्क्वेअर करायचा असेल तर त्यामध्ये 1/2 into coefficient of x that is -3 त्याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर काय करावं लागतो ऍड करावं लागतो. ब्रॅकेट स्क्वेअर किती असेल 9/4. मग कंप्लीट स्क्वेअर करायचा असेल तर पुढच्या एक्सप्रेशन मध्ये असेल 1/2 इंटिग्रेशन dt डिवाइड बाय t स्क्वेअर minus 3t plus 9/4 minus 9/4 plus 1 and therefore next term 1/2 integration dt divided by the first three term ज्या असतील त्या t minus 3/2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर असेल 3 minus 3/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर या दोघांची ऍडिशन करा. मग किती येईल ऍडिशन -9 -4 that is -5/4 which is equal to 1/2 integration dt upon t minus 3/2 bracket square minus square root 5/2 whole bracket. म्हणजे जे असेल सिंपल एक्सप्रेशन असेल जे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं सिन्स इंटिग्रेशन 1 upon x square minus a square with respect to dx is nothing but असं टाइपचं एक्सप्रेशन असेल त्याचे इंटिग्रेशन असतं 1 upon twice a log of mod of x minus a divided by x plus a plus constant. फक्त या ठिकाणी x आणि a चे व्हॅल्यूज रिप्लेस करा. we get the final answer and therefore 1 upon 2 as it is into 1 upon twice a value of a is square root 5/2 into log of x minus a that is t minus 3/2 minus square root 5/2 total divided by t plus a that is t minus 3/2 plus square root 5/2 plus constant c which is equal to get cancelled 1 upon 2 square root 5 log of या सगळ्यांचा एलसीएम फाइंड आउट करा. आपल्याला मिळेल 2t minus 3 minus square root 5 divided by 2t minus 3 plus square root 5 plus constant c. जो डिवाइड चा 2 असेल तो कॉमन कॅन्सल होईल आणि फायनली 1 upon 2 square root 5 log या ठिकाणी t ची व्हॅल्यू काय सबस्टिट्यूट करा. व्हॅल्यू ऑफ t इज नथिंग बट tan x and therefore 2 tan x minus 3 minus square root 5 divided by 2 tan x minus 3 plus square root 5 plus constant c which is the required answer of example number